dafa dañuy ragal pour bàyyi fajam bi moom ndig moom président bi isi na leen ba pare pour door fajam bi dañuy ragal pour bàyyi fajam bi. That's their opinion. waaw xëj na loolu seen xalaat la. But waaye. in the ground rules. li nga xam ne mooy sarfa yi tëral. This was what the president said. Président bi lii la ci wax. Further, the patients have testified that they were not initially informed that would be televised for the public to see. ak tamit président bi waxut leen ci njëlbeen bi ne li moo def noonu yëpp daf koo def ci kanami télé bi pour ñu génne ko ci télé bi waxut leen loolu. Further, and that it was even a shock for them because they were not known by some of their relatives or even some of them their husbands or wives that they are people living with HIV/AIDS. wax nañ sa tamit ne li tax ñeneen ñi dañ ci am tiitange bu mag parce que seen mbokk yi nga xam ne ñu ngi sëy seen jabar yi wala seen jëkkër yi xamuñu woon sax ne ñii ñu am feebar bi la mooy HIV/AIDS. I don't know anything about that. waaw boobu moom xaw ma ci dara moom. I found them there. How they were recruited, I don't know. foofu laa leen fekk de. What they were told, I don't know. ñu leen dugalee ci programme bi xaw ma ko de waaye mun naa laa wax ne. While they were introduced to me as the ak ñoom dañoo juróom-ñeent ñi nga xam ne dañ feebar. I was worried about one of them. am na ci kenn ku ma ci jaaxaloon. Because he was a child. because nit te kooku xaleel la woon. And two others am na who were ñeneen very ñaar sickly. yoo xam ne dañ feebar torop. So I asked the president, ci laa wax président mi ne. I hope you realize that this is a child. maa xam nga ne kii xaleel la de. And there are laws governing how you deal with children. te am na luwaa yoo xam ne wane na ni nga war a jëflante ak gune. The mother of the child got up and said, this is my child. yaay xale bi jóg ne ma kii suma doom la. We are both HIV positive. ñun ñëpp dañ am doomi We jàngoro. all want to get well. te ñun ñëpp dañ bëgg a wér. That's why we are here. moo tax ñu nekk fi. And in our rules of practice, te ñun ci luwaa ñi ñoo doxale wàlli faj. you experience when you have to deal with minors. soo waree jëflante ak gune gu ndaw foog nga ndeyam nangu ko. Where foofu. the parents are not available, bu fa kilifa mi nekkul way juram yi. you the medical officer can use your own discretion as to what to do. yow mi nga xam ne yaa ko faj yow yaay xalaatal sa bopp nag lan nga war a def. But in this situation, the mother of the child was there. waaye nag ci jamono jooju yaay xale bi mu fa. So I assume she knew what she was doing. te ma jàpp rek ne bon xam na li moo def. The other two who were very sick, ñeneen ñi nga xam ne feebaroon nañ torop. it was my honest opinion that they should be taken to the hospital. man de wax naa ko ne na leen yóbbu lopitaan. Later on, one of them, gannaaw gi kenn ci ñoom. there was a day that one of them was so bad kenn ki moom feebaroon na torop. that it's difficult to say this, but Yaya Jammeh and I had a fight. neexut a wax nag waaye man maa Yaya Jammeh sax jotee nañ ci. And I told him that if anything goes wrong, if that woman dies, wax naa ko ne jigéen ji bu ko dara jotee bu dee. I was going to hold him responsible. dinaa wax ne moom moo ko waral. Doctor, after you raise these concerns, were those individuals taken to the hospital? docteur buñ ko waxee kaddu yi nga wax noonu ndax ñooñu dañ leen yóbbu lopitaan. No, he gave them his medication. déedéet garabam yi moom la leen jox. And one of them, 15 minutes after that, was dancing all over the place. te kenn ci ñoom mu tudd fukki minute ak juróom rek ñoom mu ngi fecc fu nekk. No, she was all right. wane ne moom moom wér na. I was not bothered about all those little things. At that time, my mind was focused on one thing. Let's get to the end, and I test them and know where they are. man faalewu ma woon sax suma xel nekkoon ci yeneen yi man daal fi suma xel jublu woon rek mooy nañ leen seet xam fan lañ toll. Doctor, as a medical practitioner, did you believe that that person had been cured, even though she had gotten up and was jumping around? docteur yow fajkat nga
bi kooku jógee di fecca ndax waxtu boobu gëmoon nga ne kii wér na ki doon di fecca noonu. No. And my opinion as far as this is concerned, I've already made known to the commission. I didn't believe in it, and I told him. And he also told people that I don't believe in what he was saying. Wow, okay. There's no doubt about. wax naa ko ne ko góolu ma ko te moom ci boppam sax mu ngi doon wax nit ñi ne man xam ne yow sa boppa bokkoon nga ci faj bi ngi doon di faj gaay ndax dugal nga ci sa loxo di leen jox garab No, I never did. musuma koo def. The balm was rubbed. ne daf ko riib ci seen yaram bi yëpp fu nekk ci seen yaram. No, it was not a total body rub. déedéet nekkutoon seen yaram bi yëpp de. Can you tell the commission how it was done? Applied on their faces, and on the women he'll cover their breast with a towel, and then he will rub the breast and the belly. But I never saw the feet involved. waaw dina leen riib seen yaram yi bu dee jigéen ñi la dafa am sarbet bi moo teg ci seen kaw ween yi dal di riib seen ween yi ba ci seen biir ba ci suuf. Doctor, we have received evidence before this commission. Doctor, am na ñu fi ñëw joxe seen seede fii ne. And some of it was by video evidence. ak ñeneen ñi sax dañ ko vidéo wane nañ vidéo bi. which was shown to the commissioners. li nga xam ne wan nañ ko commissioner yi fii ñu gis. And it was evident that the women were not allowed to cover their breast. te li feeñ na ci ne jigéen ñi joxuñ leen yoon pour ñu muur seen ween yi. And it was shown on public television. te loolu lañ ko génnee ci télévision bi tamit. And the president himself was wearing gloves and administering the balm over their bodies. te président bi moom ci boppam dafa sol ci loxoom yi ba pare ci la moo jël riib ko ci seen yaram bi. Do you have anything to say about that? I want to know if this evidence is referring to the initial 9 or when he had his presidential treatment program. dama bëgg xam ndax façon faj bi juróom ñeneen ci njëkk yi nga wax wala gannaaw bu mu continuer fajam bi. It is referring to from when he started his treatment. Yewa bi mu dooree faj mi. It didn't happen with the initial 9. juróom ñeneen ci njëkk yi nag moom ameewul noonu ci ñoom. We may continue. Continue. You've now told us that you were there with them for 5 days. And that on the 7th day, you were asked to retest the patients. Is that correct? Yes. Wow. Can you tell this commission the results you obtained? Results They all tested positive. Which indicates that the cure failed. Obviously, because if he said he would treat them and they would change from negative to positive, and after 5 days of treatment, they were still HIV positive, obviously. So hene mom dina len faj jamono jo xamne set nañ len ne ñu ngi amé doomi jangoro te mom wax na ni gannaaw juroomi fan dinañ gis ne doomi jangoro bi nekkaatu ci seen yaram te gis nañ ne mom fa ba légui ba mel na ni faj gi daal mom amut. Can you tell this commission how Yaya Jammeh reacted to the said results? Mun nga ñoo wax Yaya Jammeh bi ko bi xamé ne ñi ba tay ñu ngi amé doomi jangoro bi mom naka la ko jëlé. He reassured the patients. Dafa xamal ñi doon faju ne. He told them that the medicines that he used, daf leen xamal ne garab yi mu doon jëfoo he had better ones. He had better medicines. Am na garab yu ko gën a baax. And he was going to use those ones. te yooyu laa bëgg di ñëw di jëfoo nag. They should not worry, he will sort them out. Bon nag bu mu faale na leen toppatoo. Then he
invited me into the glass house. ci la ma dal di ma dem dugg ci biir néegi weer boobu. So we went inside and bañ fa duggee. I explained to him ma xamal ko. the signs of HIV. li nga xam ne moo di mbiri HIV. What the national practice was. waaye nag li nga xam ne noonu lañ ko war a defee ci réew mi mooy. No, missed that. What the national practice was. li nga xam ne noonu la war a demee mooy. li nga xam ne noonu lañ ko war a defee ci réew mi. No, I explained to him what the national program was doing. xamal naa ko programme bi ni mu doon doxee ci biir réew mi. Okay. How HIV was being managed. naka lañ doon saytoo mbiri doomi jàngoro HIV. The holistic approach. ni nga xam ne yoon yooyu lañ doon jël. HIV. ci wàllu HIV. I explained the science, the virology, immunology. li nga xam ne yëpp moom la ëmba ci wàllu xam-xami xarala. I explained to him that in as much as that was what we were doing, ma xamal ko ne comme que ñun loolu lañ doon def. we were unable to cure it. mënuñ ko woon a wéral. But we could control it. waaye nag mën nañ koo topp ba nga xam ne dinañ mun a emale doomi jàngoro bi. Thereby allowing a person to live with HIV. nga xam ne dina tax ba nit ki moom dina mën a dunda ak doomi jàngoro HIV. So we had no cure. waaye nag amul ñu koo wéral. And that was why I did not believe loolu moo tax gëmuma ne. that he had a cure. ne moom mun naa wéral HIV. So I said to him, another thing that you need to understand ci laa ko wax ne am na leneen loo xam ne tam moom nga war a bàyyi xel. is the fact that once you are exposed to the HIV virus, mooy ne soo xasee ba am doomi jàngoro HIV. your body will produce antibodies. sa yaram bi dina am loo xam ne moom laa feeñal. And when we test you, te suñ la seetee. we look for those antibodies loolu and the type of exposure that you've had. te façon doomi jàngoro bi nga xam ne It moom la. was to him that, look, this is a simple matter. ci laa ko xamal ne lii mbir mu yomb la. Once this happens, su fekkee ne lii xew na. you have to live with it until you're dead. You can't change it. danga koo dundaale ak yow ba sa giiri dunda mënu nga koo wécci. What we do is we give antiretroviral drugs ni ñoo def mooy dañ leen di jox garab bi ñoo wax antiretroviral. with the aim of reducing the viral load, te jubluwaay bi mooy ñu wàññi doole doomi jàngoro bi ci sa yaram bi. thereby allowing the CD4 counts, the helper T cells, the fighting mechanisms of the body. bu ko defee li nga xam ne mooy soldaar yi yaram yi nga xam ne moo di xeex sa yaram bi. Build up. loolu dina mun a ekkati ku am doole. And by so doing, loolu buñ ko defee. basically, the person can live a normal life nit ki dina mun a dunda ni mu war a dundee li mun a toppatoo yëpp mun na koo def. without the disastrous effects of not taking ARVs. te nag loolu du ko sonal bi ci fekkee ne jëlul doomi garab bii nii. Doctor, you're therefore telling this commission that before you had this conversation with Yaya Jammeh, he didn't really understand the sciences that surrounded HIV. Doctor, mu ngi mel ni balaa nga ko wax kàddu yi nga wax nii Yaya Jammeh dafa meloon ni xamutoon xam-xam bu xóot ci mbiri HIV/AIDS. Well, for anybody who knows what HIV is all about, képp koo xam ne xam nga mbiri doomi jàngoro HIV ni moo demee. who had listened to what he said, koo xam ne déglu nga li moo wax. will read that this man doesn't understand the di nga science. war a xam ne kii moom xamut li mbiri HIV. So it is correct that you're telling this commission before he even made a declaration that he could cure the disease HIV and AIDS, he did not know anything about the sciences that surrounded the disease. mu ngi mel ni balaa moo génne kàddoom bi ne moom mun naa faj HIV/AIDS mu ngi mel ni moom amutoon xam-xam bu xóot ci mbiri HIV/AIDS ni mu mel mooy ban façon feebar la. Otherwise, he wouldn't have said that if he treats an HIV positive patient, that patient will be cured and will be HIV negative. ni ko toog du leen wax ne moom bu fajee ku amee doomi jàngoro HIV borom dina wér te du amati doomi jàngoro bi. It's not possible. So it is therefore, sorry, Madam Interpreter, continue. It's okay, I'm done.
It is therefore correct to say that he misled the population, the nation, and the international arena that he found a cure for HIV and AIDS. ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew pour wax ne moom mu ngi amee faj li nga xam ne dina wéral HIV AIDS. That's a tall order. The blind leading the blind. mu ngi mel ni gumbo jiite ay gumbo. Maybe you lawyers will call that misleading. Could we say it was a misrepresentation? Well, that sounds more reasonable to me. Could we even say it was fraudulent? Fraudulent. Well, we could even say it was an abuse of power. Now a legal dimension that I don't want to be taken there. But the bottom line is he declared that he had a cure which was untrue. Why fayo mujé rek moy wax na né mom amna li wéral moy fébar bi li nga xamné nekuton dega. Yes, we have demonstrated that already. Because when we tested them, they were still positive. We showed that what he said didn't happen. And he acknowledged it. If you may hold on there. Obi-Wan, with permission, Mr. Chair, sorry, if I may permit the Obi-Wan to play the video showing when he received the report of the victims, patients still suffering and having the HIV. fu nekk nii council bi mu ngi wax Obi-Wan ne pour mu wane vidéo boo xam ne mooy wane bi moom am bi mu amee xibaar yi ñi nga xam ne ñooñu la fajoon ba tey ñu ngi wane ne ba tey ñi wérul ñu ngi amee feebar bi. I want you to work together, the two of you, to select either the 5 will come from one and see going 5. Or all the 10 can come from her group. The two of you decide. No, I cannot all come. They cannot. She's saying that they should come from her side. Unfortunately, after the message was given, we didn't have a chance to meet to find out what happened after all. But I was given some report. But what I have now is more effective, it's much stronger than what was given in 2004. Can I ask a question? Yes. I just want to know with HIV it is so sensitive and a lot of people are still in hiding. So if, like some people show interest that they want to have this treatment, but they don't want to go to the ward, can it be done somewhere else? No? It is totally public. I made it very clear from the outset. What we can do, it can be recorded and kept. In fact, it has to be public. It doesn't mean that I have to go to the square. Okay? I mean, when we are treating them, the team that will be with me, of course, it will be under the canal. What we can do is, after the 3 days, they have to go back to the hospital for testing. So if they think that if they take the medicine, they don't want to go and test, then forget it. I think we have more than 10 people that have volunteered, they were on TV. So let's start with those, the known ones. And I think once they have been taken care of, I think that more people would want to come forward. But as I said, I will not treat anyone who has not been diagnosed by a medical practitioner or a facility
to be HIV positive or to be asthmatic. Recently, sometimes, now everybody has the Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges. Anyone can go home, except those who are very weak. They are not to be nourished. The reason why I don't want them to go home is not because I'm not sure of my domestic water. I'm not sure of the conditions at home. Whether they be properly taken care of, because most of them are really very weak. They are barely skeletons. How's my old man? The old man is the happiest amongst the country. The happiest amongst. I did not check the driver this morning, but he was there yesterday. So I'm not sure whether they discharged him this morning. He also says, in fact, yesterday what he said was, if he is discharged, he's coming straight here. I told him I don't have the authority. Yes. So, the floor is open, guys. That's what I have to say. I really want us to work together as a team, and where possible, we can produce it en masse. We have medical research facilities that, for the one that of asthma, we can see how we can produce it en masse. Sorry, Mr. Chair and Commissioners, for that break that happened during the viewing of the video. The important part that I actually wanted the Commission to see and the witness was the part where Yaya Jammeh indicated that he knows that the treatment did not cure the patients and was going to actually give them a stronger dose of the said herbal medication that he had. So if that can be noted by the Commission, and we would tender in the video with the permission of the Commission, and I will give the exhibit number later on. Thank you. So Dr. Njie, if we may continue on that line, you are confirming that he did indicate that he accepts that his cure did not work, and due to that he was going to give a stronger dose of the medication that he had. Is that correct? ni council bi jégaluna ci mbolo mi fi nek ci commission bi ne mom lim bu gëna woné moy fiya Jammeh waxé né garabam bi comme ka mënu ta faj ni way nak mu ngi am garab bu gëna am doole bi opa bi ñu jox gaay so dina leen jox garab bobu fu nek ni lolu waxon nako ndax lolu ngay laaj sédé bi ndax lolu nonu la démé ci ndaje bobu. Well, we all saw it. We all heard him. Waaw ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp dégg nañ ko. He said, I received a report. wax na ne jot naa xibaar. That was my report. te xibaar boobu ci man la That bàyyi. they all tested positive. ne ñoom ñëpp seet nañ leen te ñu ngi am doomi jàngoro bi. So, he knew. xam na. Dr. Njie, in the same vein, the video also shows personalities, ministers, doctors, even ambassadors sitting and listening to the misrepresentation being made by the president. Is that correct? Docteur mu ngi melni ndaje mi am nañu fa teew ñi nga xamné ay ministre ay docteur ay borom nomba tanka ak yeneen kilifa di mo wax yi nga xamné dal wax yi nga xamné dal amuñ solo di mo wax yoyu
ndax loolu la demee. We all saw it. The whole commission, everybody who's here saw that video and heard what he said. He was the only one talking and asking questions. But I want to correct an impression. The tail bit of that video, he was asking me about some people. These were not people in the treatment program. They were people related to him who were admitted in the hospital. So they had nothing to do with this treatment of HIV that he was doing. Was the old man said Yaya was his, that he was Yaya's uncle and had refused hospital bills. So I told him that I was going to have him arrested if he doesn't pay. When he told me he was Yaya's uncle, I said, that's not what brought you to here. So he got this message to Yaya. Yaya paid the bills. And then told me that, look, this is my uncle. Try and be friends with him. That had nothing, it appeared, but it had nothing to do. Doctor, thank you very much for clarifying that issue. Doctor, jërëjëf li nga setal mbir moomu. And making it clear that the happy uncle was not actually someone who received the cure that Yaya Jammeh had. No, he was happy that he didn't go to the police. Wajoju kontaan noonu te nekk nijaay Yaya kooku bokkutoon ci fajam bi. waaw léegi mu ne kontaan na dafa kontaan rek dama waxoon ne dañ ko arrest te faruñ ko arrest nag di fayal nañ ko ko. Doctor, yesterday we had a very interesting session with Dr. Sala on ethics of the profession. Doctor, amoon nañu programme ba ak waxtaan bu am solo ak Dr. Sala ci liggéey bi mbiri liggéey bi ni mu war a demee. And he made it clear that for anyone to practice medicine, you must be registered. Is that correct? Te setal na ne képp koo xam ne da nga bëgg a def liggéey faj foog nga register wala mooy ñu bindala. Anybody who wants to practice modern medicine as we were trained ñun ci lañ ñu jàngal koo xam ne bëgg nga def wàlli faj. Must be registered with the council. dañ nga war a bindu ci council bi. That does not include traditional medical. nekkul ci wàlli faju aada cosaan. Those just go to the radio and announce that they can cure cataract, they can do this. wala ñi toog ci rajo bi rek naan mun nañoo faj cataract mun nañoo def lii mun nañoo def léeg-léeg. Those people don't require to be registered in the council. We have no council that works with them. ñooñu jarut ñuy bindu ci council ndaxte amuñ benn council boo xam ne mu ngi liggéey ak ñoom. Doctor, thank you very much. Doctor jërëjëf. So we presume Yaya Jammeh fell in that category. ñu ne Yaya Jammeh ci ñooñu la bokk ci groupe boobu la bokk. Yes, he was a traditional medical practitioner. That's why he didn't need the regulatory requirements of the Gambia Medical and Dental Council. waaw moom ndax doon faj ci wàlli cosaan wàjju nit ko ñuul loolu moo tax ba soxlawut woon mu bindu ci council bi nga xam ne ñoo amee mbiri fajkat yi. But looking at the issue at hand, we're talking about HIV/AIDS. waaye soo seetee mbir mi ñu ngi wax mbiri HIV/AIDS. This is a disease that when it was first announced, lii feebar la boo xam ne biñ waxee mbiram njëlbeen yoon. people thought it was a death trap. nit ñi dañ foogoon ne lii kay kum jàppa sa waxtu jeex na da ngaa dee. And that once you have it, you will die. te képp koo xam ne feebar bi am nga ko da ngaa dee. There was not even the sense of a cure or a treatment. waxtu boobu kenn nekkul di xalaat pour mbiri faj ba mu wér wala nuñ ko fajee. And Yaya Jammeh took this as a joke. te Yaya dafa jëloon loolu comme ni kaf. And started using herbs
ci la door di faje ak ay xob ak yeneen yim amee noonu. And traditional methods to actually cure it. te wane nga ne ci yooni aada bi mun na wéral feebar bi. As a medical practitioner, how did this make you feel? yow ki nga xam ne yow mi nga xam ne fajkat nga naka nga jëlee mbir moomu waxtu boobu. I made my feelings known to him. man nag ni ma ko gisee woon fexe naa ba mu xam ko. And he was the one who was important. And when he told me he could do it, I told him he couldn't. moom laa doon waxal te moom moo ci amoon solo bu ma waxee ne mun na ko dama ko ne mënuloo ko. We had an interview that was aired. am nañ interview boo xam ne wane nañ ko ci télé bi. On GRTS. ci GRTS. So anybody who saw that program must have heard what I said. képp ku gis programme boobu di nga déggal man li ma ko wax. And in as much as I didn't believe him, déggal na comme que man gëmuma ko woon. I recognize that our system recognizes traditional medicine. xam naa ne ñun